Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Good morning and warm welcome to today's talk. It's the 17th of February, and today I have selected one of the articles from the daily newspaper for discussion. And let's look at the headline first. Four policemen sentenced to death. Four policemen sentenced to death by Hambantota High Court. HC High Court. Four policemen පොලිස් නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් sentenced to death. Sentenced to death කියන්නේ මරණ දඬුවම පැමිණුවා. නැත්නම් මරණ දඬුවම ලබා දුන්නා. පොලිස් නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම ලබා දුන්නා by Hambantota High Court. Hambantota මහා අධිකරණය විසින් by Hambantota High Court. Okay, let's focus on the news details. Nuwan Jayashe කරගෙන යන වාර්තාවක් තමයි අද මේ විදිහට discuss කරන්නේ. I selected this article because this is one of the talkative judgment in the history. මේක අපි ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු විදිහට නඩු තීන්දුවල සුවිශේෂී නඩු තීන්දුවක් විදිහට සැලකෙන එකක්. ඉතින් අපි මේ details ගැන කතා කරනකොට අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. Four police officers. Police නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් including the officer in charge of including ඇතුළත්ව including the officer in charge of including කියන්නේ එතකොට ඇතුළත්ව officer in charge කියනවා OIC officer in charge of the crimes division අපරාධ අංශයේ අපරාධ අංශයේ OIC කෙනෙක් ඇතුළු of the Hungama Police බලන්න of කියන එකෙන් අයිතිය හැඟවීමක් වෙන්නේ of the Hungama Police. ඒතර Hungama පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ OIC ද ඇතුළුව පොලිස් නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් sentenced to death මරණ දඬුවමකට ලක් වුණා. මරණ දඬුවම පැමුණුවා by the Hambantota High Court. Hambantota මහා අධිකරණය විසින් the first time පළවෙනි වතාව the first time අපි මේ first second third ඒ වගේ භාවිතා කරනකොට the භාවිතා කරන මේවත් එක්ක the first time පළවෙනි වතාවට the first time the death sentence කියන්නේ මරණ දඬුවමට කියන වචනයක්ම තමයි the death sentence මරණ දඬුවම has been imposed මෙන්න තියෙන ක්‍රියාපදේ has been imposed පනවනු ලැබ තිබෙනවා. Death sentence has been imposed මරණ දඬුවම පමුණුවනු ලැබ තියෙනවා. නැත්නම් මරණ දඬුවම නියම කරනු ලැබ තිබෙනවා. In the history of Sri Lanka on 4 police officers. In the history of Sri Lanka ඉතිහාසයේ on 4 police officers police නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුට. And the next part Hambantota High Court judge Hambantota High Court judge මහා අධිකරණ විනිසුරු Priyantha Liyanage handed down death sentences yesterday. Handed down death sentences මරණ දඬුවම් නියම කළා. Handed down death sentences මරණ දඬුවම් නියම කළා yesterday ඊයේ to 4 police officers. Police නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුට including the officer in charge of the crimes division of the Hungama Police Station. ඒතර Hungama Police ස්ථානයේ අපරාධ OIC ඇතුළු නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුට police station who were found guilty. බලන්න ඒගොල්ලෝ විස්තර කරනවා ඒ නිලධාරීන් කවුද? who ඒගොල්ලෝ කවුද? මේ නිලධාරීන් කවුද? Hungama Police Station ඒගොල්ලෝ කවුද? were found guilty of the offence. මේ found guilty වරදකරුවන් බවට පත් වුණු found guilty of මෙන්න මේ සඳහා වරදකරුවන් බවට පත් වුණු මොකද්ද? the offence කියන්නේ වැරද්ද. offence කියන අපි වැරද්දට of shooting
වෙඩි තැබීම and killing ඝාතනය කිරීම ක්‍රියාපදයකට මේ විදිහට ing එකතු කරාම ක්‍රියාපදේ නාමපදයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා gerund කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. gerund තමයි grammar term එක. ඒතර killing කියන්නේ මරණයටපත් කිරීම, shooting වෙඩි තැබීම. right? ඉතින් අපිට වෙන ක්‍රියාපදත් ඒ විදිහට ing එකතු කරලා අපි gerund එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ swimming පිහිනීම, reading කියවීම. අපි කියනවා කියවීම මගේ විනෝදාංශය. Reading is my hobby. පිහිනීම තමයි මගේ විනෝදාංශය. Swimming is my hobby. අන්න ඒ විදිහට. right? ඉතින් killing a suspect. බලන්න suspect කියන්නේ අපි සැකකරුවට suspect whom they went to. නේ බලන්න. මේ suspect විස්තර කරනවා whom දාලා. දැන් මම ඊයේ ආටිකල් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා මේ who යොදා ගන්න විදිය සම්පූර්ණම ආටිකල් එක පුරාවට සහ which යොදා ගන්න විදිය. ඉතින් මෙතන තියෙනවා who මෙන්න මේ පුද්ගලයෝ විස්තර කරනවා who කියන එකෙන් whom කියලා විස්තර කරන්නේ මේ බලන්න මේ වචන දෙකේ වෙනස මේ relative pronouns දෙකේ වෙනස who කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාම තව වැඩක් කරනකොට එකම පුද්ගලයා වැඩ දෙකක් කරනකොට එයා ගැන කියන්නේ who යොදා ගන්නවා whom කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට බඳුන් වන තැනැත්තා පිළිබඳව කතා කරන වචනේ. ඒකට ඒකේ relative pronoun එකක් තමයි අපි who වගේම එකක් තමයි whom. ඉතින් whom දාපුවම එයාට මොනවා හරි වෙනවා කියන අර්ථය මේ බලන්න. whom they went to take into custody. මේ they went to ඒගොල්ලෝ ගියා to take into custody. අත්අඩංගුවට ගන්නට. take into custody කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. take into custody අත්අඩංගුවට ගන්නවා. එතකොට they went to take into custody වුන් අත්අඩංගුවට ගන්නට ගියා. whom මේ පුද්ගලයා කාවද? ඒතර කාවද ඒගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට ගන්නට ගියේ? in connection with the robbery. in connection බලන්න. in connection කියන්නේ සම්බන්ධයෙන්. in connection with phrase preposition එකක්. in connection with preposition දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. මැද තව වචනයක් දෙනවා අපි ඒකට කියනවා compound prepositions කියලා. මේ වගේ යෙදෙන තැනින් අපි ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕන. in connection with සම්බන්ධයෙන්. in connection with සම්බන්ධයෙන් robbery. එතකොට මංකොල්ලයක් සම්බන්ධයෙන් 18 years ago අවුරුදු 18කට කලින් තමයි මේ පුද්ගලයෝ මේ පොලිස් නිලධාරීන් robbery එකක් මංකොල්ලයක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න ගිහිලා තියෙන්නේ at Matarawatte කියන ප්‍රදේශයේ Deberawewa Thissamaharama. Thissamaharama මේ ප්‍රදේශයේ තමයි පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගන්න ගිහිලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ. And the four accused චෝදිතයන් 4 දෙනා 4 accused මේ වරද කරපු පුද්ගලයෝ නැත්නම් චෝදිතයන් 4 දෙනා had launch කියන දියත් කරනකොට had launch දියත් කරලා තිබුණා an operation and launch an operation ක්‍රියාන්විතයක් දියත් කරලා තිබුණා on June 29 2005 2005 ජූනි 29 වෙනිදා in the Matarawatte area Matarawatte area එකේ Thissamaharama to take into custody අත්අඩංගුවට ගන්නට a suspect සැකකරුවෙක් in connection with 3 robberies. එතකොට කොල්ලකෑම් 3ක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙන්න මේ whom නැත්නම් මේ පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට ගන්න ඒගොල්ලෝ පොලිස් නිලධාරීන් 4 දෙනා ගිහින් තින්නේ. They had raided බලන්න. raid කියන්නේ වටලනවට. ඔබලා දැක්කලා තියෙනවා දැන් මත්පැන් තිප්පොළවල් වටලනවා. ඒ වගේ දේවල් වැටලීම් වලට අපි කියනවා raid එකක් කරනවා. They had raided ඒගොල්ලෝ raided වැටලීමකට ලක් කරලා තිබුණා the house of the suspect. The house of the suspect සැකකරුගේ නිවස. The house of the suspect at about midnight මේ බලන්න මැදියම් රැයේදී at about midnight and taken him into custody who අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබුණා. brought him out of his residence ඔහුගේ පදිංචි ස්ථානයෙන් එළියට ගත්ත. يعني ගෙදරින් එළියට අරගෙන මේ පුද්ගලයාව brought him ගෙනාවා and then told ඊළඟට කිව්වා මොකද්ද the suspect සැකකරුට
to run and to run ඔහුට දුවන්න කියලා කිව්වා and shot him ඔහුට වෙඩි තැබුවා shoot කියන්නේ වෙඩි තබනවා shot අතීත කාලේ shot වෙඩි තැබුවා this had been revealed මේ අනාවරණය වුණා මේ හෙළි වෙලා තිබුණා during කියන්නේ අතරතුරේදී during the initial police investigations during the initial කියන්නේ මූලික police investigations police විමර්ශන මේක මූලික police විමර්ශන වලදී මෙන්න මෙහෙම කතාවක් හෙළිදරව් වෙලා තිබුණා and this is of significance මෙන්න මම ඔබට කියපු කතාව this is of significance කියන්නේ වැදගත්කම මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි this is of significance මේකේ තියෙන වැදගත්කම since කියනවා අපි නිසා since it is the first time පළවෙනි වතාව නිසා it is the first time මේ පළවෙනි වතාව නිසා in the history of Sri Lanka ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාව තමයි මේක that මෙන්න මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ කරුණ four police officers police නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් have been sentenced to death මරණ දඬුවමට ලක් කරපු at the same time එකම වතාවේදී at the same time නැත්නම් at one time එන්නත් පුළුවන් මේක at the same time නැත්නම් at one time එකවරකදී ඉතින් අපි කතා කරපු ආටිකල් එක ඔක තමයි and here we understood the phrases and some of the keywords of forming sentences I selected this article because this news report is important and you can read this particular news reports and I hope you have enjoyed the lesson today and I will put the text I will enter the text after the video here in the description section මේ video එකේ description section එකේ මම මේකේ text එකක් අන්තර්ගත කරනවා video එක upload කරලා පොඩි වෙලාවකින් ඒක ඇතුලේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් video එකට යටින් මේ text එක තියෙනවා so you can write it clearly all right so hope to see you in a next video bye bye